કરીશું. Oh hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden light, vibrant in every atom. Oh hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee. Know he is also one with every other. No, he is also one with every other. શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યો માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. थैंक यू अतुल भाई। और बिल्कुल समय न गवाते हुए रंजन जी आपका वीडियो ऑन कीजिएगा। आदरणीय रंजन जी का परिचय देना चाहूंगा कि वे स्कूल की प्रिंसिपल भी रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी उन्होंने कार्य किया है, साथ ही एक ट्रेनर के रूप में भी, मैनेजमेंट ट्रेनर के रूप में भी कार्यशील रही हैं। भारत के अलावा मॉरिशस में भी लेक्चर्स दिए हैं, रिसर्च पेपर विश्वविद्यालयों में दिए हैं। संस्कृत भाषा की भी गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। थिएटर में कई नाटक, अवार्ड्स और टीवी एंकर भी रही हैं। आर्टिस्ट हैं, डांस डायरेक्टर हैं और उन्हें कई बार बेस्ट टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में वो थियोसॉफी फैलाने के लिए यूट्यूब चैनल उन्होंने क्रिएट किया है जिसका नाम अमृतम है, और जिसके वर्णन में वो कहती है नेक्टर ऑफ लाइफ, और साथ में इसी नाम का एक फेसबुक पेज भी बनाया। रंजन बेन की एक और खासियत है जो आज खास हम सभी के सामने रूबरू कर रहे हैं कि वे एक बहुत उत्कृष्ट लेखिका भी हैं। उन्होंने ये किताब लिखी है जिस पर हम आज बहुत भाग्यशाली हैं कि लेखक के ही मुख से हम सुनने वाले हैं, और दोनों जो भाषा अनुवाद कर रहे हैं उन दोनों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रंजन जी, शुरू करिए। थैंक यू तरल भाई। ओम तस्य वितुर्वरम रूपम ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत्. Theosophy has one precept, that is golden staircase, golden ladder. And in that, one of the points is that which I have quote, that whatever you believe in, your belief, you should express boldly. So today, I request the audience to please hear me with open mind, because this is different kind of topic other than theosophy. So my topic is what and why of Supermind. Nature has followed 4 main lines to open the inner being: religion, occultism, spiritual thought, and inner spiritual realization. Religion has admitted an occult element in its ritual, ceremony, sacraments. It has derived a creed or theology or spiritual philosophy, but spiritual experience is the final aim and achievement. Occultism, putting forward a spiritual aim with occult knowledge and experience, has formulated some kind of mystic philosophy without any spiritual vistas. Spiritual philosophy has rejected impediment of religion and satisfied with mental knowledge. And has discovered its own path of experience. Spiritual experience has used all the 3 means, but then dispensed with them all, relying on pure strength and truth of the spirit. All these variations were necessary for the total aim of nature's evolution. Philosophic development can be reached more completely and directly by intuition and inner contact. But spiritual intelligence is necessary to prevent inner movement being erratic and indisciplined. So without spiritual intelligence, one can be erratic. There is a will in nature to reveal herself as the luminous consciousness force. So much has to be done. Spiritual man has evolved, definitely. But
not the supramental being, the leader of that nature, full of consciousness force. This can be done by the triple transformation. One, psychic change, that is, present nature to convert into a soul instrumentation, means soul has to lead nature. Up till now, nature was leading soul, but in this particular process, nature has not to lead, but soul has to lead. Second, the spiritual change, that is, the descent of higher light, knowledge, power, force, bliss, and purity into the whole being. Because supermind itself is out of these seven, it's a middle class, that is Bhur, Bhuva, Swaha, Mahaha, Janaha, Tapaha, Satyam. That the last three is Sat, Chit, Anand, and the first three is Bhur, Bhuvaha, Saha, and middle line is Mahat. So Mahat has been defined as supermind. And this Mahat, this supermind is going to provide a link between the upper spheres. The spiritual change is the second one. And third one, the ascent into the supermind and the transforming descent of supramental consciousness. The argument is that before our thinking, reasoning, reflecting mind, before our thinking, reasoning, reflecting mind, there was not thinking, but living and sentient consciousness, that is vegetable and animal kingdom was there. And before that, there was subconscious and unconscious, that is material kingdom. So after us, there is likely to be waiting a greater consciousness, which is self-luminous and not depending on constructive thought. But this is only possible if the inconscious is itself an involved superconscious. Unless it is involved, superconscious is involved, it can't evolve. Whatever is then inside only will come outside and nothing else. So it has to be involved already. A perfected human world cannot be created or composed of men who are themselves imperfect. Even if all our actions are regulated by education or law or social or political machinery, what can be achieved is a regulated pattern of minds, a fabricated pattern of lives, a cultivated pattern of conduct, but cannot recreate the man within. At present, collectivity, what is collectivity? Collectivity is held together by collective ego nowadays, made of common interests, common civilization and culture, and common social law. A stage has reached where human mind has achieved an enormous development. At the same time, it stands arrested and bewildered. A complete political, social, administrative, economic, cultural machinery is there, no doubt. Everything is there. And it satisfies him intellectually, aesthetically, and materially. He feels that, yes, I am leading a very good life. So it satisfies him, mankind, human being. But the system is too big for his limited mental capacity. Reason and science, education and organized religion has not changed human life and human society. Hence the need for yogic insight.
and a manifestation of supermind. So this is required. When one sits down to silence the mind, thoughts crop up from everywhere, like frightened, aggressive rats. If we endure it for long, we draw from above. We have to endure it. Then we draw from above. We feel current. It has already been tested. We feel current which descends. A force, not like an unpleasant electric current, because that will disturb us. But this current is rather like a fluid mass, much more alive. It is a transforming force which can universalize our entire being right down to the lowest layer. And when we sit in collective meditation, we have experienced that it is not from within, but it is from above that the force, it really engulfs us. And we feel that we are something different. Every time we feel that we are a little different. So that is the power. In discovering the consciousness, we have discovered that it is a force. Consciousness is a force. And both are inseparable. Consciousness is a force is a consciousness. Sanskrit word for various spiritual or yogic disciplines is tapasya. What produces heat or energy. Heat, energy, consciousness. And this Agni, this energy, this Agni is the same everywhere. Our electric current may light up a tabernacle, that is a temple, or a lantern, or a schoolroom. So too, this Agni, this particular Agni derived from the inner tapasya, it illumines our mental faculty, our vital theater, pranic theater, or our material den. So it is to be observed that this particular Agni, which is discovered as consciousness force, will only be able to transform the human being, as well as it is possible to change the human scenario everywhere, world scenario everywhere. Einstein has taught us that matter and energy are convertible. E is equal to mc square, very famous. Knowing this secret, we shall obtain the true mastery of material energies, a direct mastery. If we know that matter can be convertible into consciousness, it means our body, which is made of matter, it can also be totally converted into a consciousness force. So this discovery of Einstein is helping us spiritually also. The history of our terrestrial evolution is finally the history of a slow conversion of force into consciousness. From the atom to the spirit, the force has completely become consciousness. And to discover or to remember oneself is to remember all, because it is the spirit in us which remembers the spirit everywhere. Just now only we have heard our universal prayer. It is the spirit in us which remembers the spirit everywhere. So it is written in Savitri, in absolute silence sleeps an absolute power. In absolute silence sleeps an absolute power. Awaking, it can wake the trance-bound soul. It can make the world a vessel of spiritual force. It can fashion in the clay God's perfect shape. ये मिट्टी में ही
ईश्वर का सर्जन, इसका शेप आ सकता है. It can fashion in the clay God's perfect shape. To free the self is one radiant self. Mukti, that is salvation, is one radiant self. Good. But to fill himself is God's own desire. To fill himself completely in the world, in every atom, in every being, everywhere, God wants to prevail himself. And that is God's desire. Savitri. Sri Aurobindo has written in Savitri these beautiful lines. This ultimate conversion of matter into consciousness and consciousness into matter is the work of Supermind. All tapasya proves that there is no need of effort. Chaldean tradition says, do not try to wash off the stains on the robe one by one, but change it all together. And this is, in short, change of consciousness. My very famous quote, again, I repeat here, that once the American president was attending World Economic Conference, and he was asked, as to, sir, there are problems and problems in the world. What is the solution? He has never visited Pondicherry. I never knew about change of consciousness. But this man said, change of consciousness is the only solution. And that change of consciousness can be easily brought by Supermind. For example, we have a pot, earthen pot we must have seen. When it is a soil or a sand, it is raw. Only when heat is given to it, it becomes an earthen pot, steady, strong enough. This is the season of mangoes. And we know mangoes can be ripened easily if we give heat to it. So the principle of theosophy is also that nature always try to see that one gets up and up and up, higher and higher and higher. For example, this particular water, ocean water or river water, it goes up and comes down in the form of rains, in the form of pure water. That pure water is again absorbed by the trees, plants, and we get all Rudir Mas Majja, all these ingredients of our body, blood and bone marrow and bones and everything. Even that is eaten by the animals, and they also get strengthened. From soil, it gets turned into stone after many years, and that stone gets into minerals, beautiful gems, gold, silver, and plenty of gems. See, higher and higher. Even ocean water also gets higher and higher and gives us pearls, beautiful pearls, etc. So it is said that from soil we get insects. From insects we get a bird. From bird we get an animal. From animal we get a man. And from man we get Deva. And from Deva we get Paratpar Parabrahman. So this is the series. So this series only can be obtained with the help of tapasya. That is because nature wants to evolve whatever creation it has. So if it is time, I can go ahead, Taral bhai, or still. Yeah, you have 2 minutes left. Please 2 go. minutes. Yeah. Achha. You go ahead. While going within, when we go within, all that appeared true, natural, normal, tangible, it appeared, whatever appeared, new, true, natural, normal, tangible,
immediately appears very unreal, grotesque, and absurd. For example, when somebody drinks, then that time he finds that the world is so beautiful, wonderful. And the moment he comes out of that, again the same grotesque world is there before him. But here, on the contrary, when we go within and have the taste of immanence which is there within, then we also get an impression that the world outside is not only grotesque, but it is beautiful, enjoyable. And that's why we say that nature is at beauty's festival. Nobody wants to die because one enjoys whatever the world has given to us. So, but when one goes within, what happens? One touches supremely true and eternally beautiful. And this one, once one touches that particular spring within, this one never loses again. So once the realization is there, it remains within us forever. Yes. One should always remember that the true system of yoga is to catch the thread of one's own consciousness. What is the system? True system. Our own consciousness is thread has to be caught. And rishis called it the shining thread. Our consciousness is a shining thread. We have to catch it and to hold on to it and go to the very end. So with the help of that shining thread within of consciousness, we have to go to the very end. And this is what human life is. Human life is not the way in which we are wasting nowadays. Thank you very much. My part one ends. थैंक यू सो मच। वर्षा जी का तुरंत परिचय देता हूँ। आप गुजराती में लैंग्वेज ट्रांसलेशन करेंगी और जब भी ऐसी कोई किताब या ऐसी कोई चीज़ होती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है तो वर्षा जी हमेशा हमें सहयोग देती हैं। अहमदाबाद रहती हैं वो, उन्होंने MA BEd PhD एग्रीकल्चर में किया है और क्रेडिट एंड डेवलपमेंट में वो माहिर हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज में, इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं और थियोसॉफी सोसाइटी उन्होंने 2005-06 के बीच में ज्वाइन की। रोहित लॉज से जुड़ी हुई हैं, गुजरात फेडरेशन की एक्टिव मेंबर हैं, प्रेसिडेंट है रोहित लॉज की, फॉर्मर यूथ यंग चेयरमैन है गुजरात फेडरेशन की, कोऑप्टेड काउंसिल मेंबर है इंडियन सेक्शन की और नेशनल लेक्चरर भी वो थियोसॉफी सोसाइटी की इंडियन सेक्शन की थी। सबसे बड़ी बात वो डायरेक्टर एंड मॉडरेटर है यंग यूथ प्रोग्राम की गुजरात में और उन्होंने बहुत सारी जगह इस कार्यक्रम को किए हुए हैं। बहुत सोशल एक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई हैं और बुद्धा थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस इन गुजरात में को वो बहुत सक्रिय रूप से भाग लेती है। आइए वर्षा जी, गुजराती में आपका व्यक्तित्व दीजिए। धन्यवाद। सर अवाज बराबर छे? एकदम क्लियर, मस्त। थैंक यू। खूब खूब आभार आ प्लेटफॉर्म पर फरीથી મને આમંત્રિત કરવા માટે। તો આજનો વિષય બહુ સુંદર છે। રંજનબેને બહુ સુંદર પ્રસ્તુતિ કરી એમના પાર્ટ 1 માં। વિષયનું ટાઇટલ છે કે શા માટે સુપર માઇન્ડ। તો આજનું જે પ્રવચન છે એનું જે જીસ્ટ છે કે જ્યારે આપણે બધા સત્યના શોધક છીએ તો સત્યના માર્ગ ઉપર સત્યને આપણે સુપર માઇન્ડની મદદથી જ આપણે એને શોધી શકીશું। તો ચાલો આપણે જોઈએ કે રંજનબેને પાર્ટ 1 માં આ માટે શ્રી અરવિંદની જે ફિલોસોફી છે એના ઉપર આપણને શું બતાવ્યું છે। થોડી શ્રી અરવિંદ શ્રીની જે ફિલોસોફી છે એ થિયોસોફીની વાત એકની એક જ છે, પણ બંનેની જે ફિલોસોફીની જે કહેવાની જે શૈલી છે એ થોડી અલગ પડે છે। તો આપણે જોઈએ કે સુપર માઇન્ડ ઉપર આપણને શું કહ્યું। કુદરતે આંતરિક અસ્તિત્વને ખેલવા માટે 4 મુખ્ય રેખાઓનું પાલન કર્યું છે। આ 4 રેખાઓ છે ધર્મ અને ગુપ્તવાદ, આધ્યાત્મિક વિચાર અને આંતરિક આધ્યાત્મિક અનુભૂતિ। ધર્મે તેના કર્મકાંડ, આધ્યાત્મિક સમારંભો અને સંસ્કારોમાં ગુપ્ત તત્વનો સ્વીકાર કર્યો છે। એને એક પંથ અથવા ધર્મશાસ્ત્ર અથવા આધ્યાત્મિક ફિલોસોફી કહી શકાય છે, પરંતુ છેવટે આધ્યાત્મિક અનુભવ એ અંતિમ લક્ષ્ય અને સિદ્ધિ છે। ગૂઢ જ્ઞાન અને અનુભવની સાથે આધ્યાત્મિક ઉદ્દેશને આગળ ધપાવતી ગૂઢ વિદ્યા એ કોઈ આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિકોણ વિના અમુક પ્રકારની રહસ્યવાદી ફિલોસોફીની રચના કરી છે। આધ્યાત્મિક
આધ્યાત્મિક ફિલોસોફી એ ધર્મના અવરોધોને નકારી કાઢ્યા છે અને ફક્ત માનસિક જ્ઞાનથી સંતુષ્ટ થઈને પોતાના અનુભવનો માર્ગ જ શોધી કાઢ્યો છે. તો આધ્યાત્મિક અનુભવે 3 માધ્યમોનો આ માટે ઉપયોગ કર્યો છે, પણ પછી શુદ્ધ શક્તિ અને સત્ય પર આધાર રાખી એમની સાથે વિતરિત ભાવના, કુદરતના ઉત્ક્રાંતિના કુલ ઉદ્દેશ્યને સમજવા માટે આ બધી વિભિન્નતાઓની જરૂરી છે એવો સ્વીકાર પણ કર્યો છે. દાર્શનિક વિકાસ માટે અંતર્જ્ઞાન અને આંતરિક પ્રજ્ઞા દ્વારા વધુ સંપૂર્ણ અને સીધી રીતે પહોંચી શકાય છે. આપણી આંતરિક ચળવળ એટલે કે સત્યને પામવાની મથામણ, જેને અહીં આંતરિક ચળવળ એવું નામ આપ્યું છે, તો આપણી આંતરિક ચળવળને અનિયમિત અને શિસ્તબદ્ધ રીતે અટકાવવા માટે આપણી પાસે આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ હોવી જરૂરી છે. કુદરતમાં પોતાની જાતને તેજસ્વી ચેતના બળ તરીકે પ્રકટવાની ઈચ્છા છે જ, પરંતુ એ માટે ઘણું બધું આપણે પોતે કરવું પડશે અને ત્યાં આપણને અહીં આપણું જે સુપરમનની વાત કરી છે અહીંયા આપણને ઉપયોગી સાબિત થાય છે. તો કુદરતમાં પોતાની જાતને તેજસ્વી ચેતના બળ તરીકે પ્રકટવાની ઈચ્છા તો છે, પરંતુ એ માટે ઘણું બધું કરવું પડશે. આધ્યાત્મિક માણસ ઉત્ક્રાંતિ પામ્યો છે, પરંતુ નથી અતિ માણસનો સ્વામી બની શક્યો કે નથી પ્રકૃતિનો નેતા કે જે ચેતના કુદરતી બળોથી ભરેલી છે. તો આ કેવી રીતે શક્ય બનશે? તો એના માટે જણાવ્યું કે આ ફક્ત ટ્રિપલ ટ્રાન્સફોર્મેશન્સ, 3 માર્ગે પોતાની જાતને રૂપાંતરિત કરીને જ એ થઈ શકે છે. તો આ ટ્રિપલ ટ્રાન્સફોર્મેશન શું છે? નંબર 1, માનસિક પરિવર્તન. માનસિક પરિવર્તન એટલે કે આપણી વર્તમાન પ્રકૃતિ અત્યારે હાલમાં જે છે એ જે આત્મા સાધનામાં રૂપાંતરિત કરવા માટેનું મુખ્ય સાધન કહી શકાય. નંબર 2, આધ્યાત્મિક પરિવર્તન. આધ્યાત્મિક પરિવર્તન એટલે કે સમગ્ર અસ્તિત્વમાં ઉચ્ચ પ્રકાશ, જ્ઞાન, શક્તિ, બળ, આનંદ અને શુદ્ધતાનું અવતરણ. અને નંબર 3, સુપરમાઇન્ડ. તો સુપરમાઇન્ડમાં આરોહણ અને સુપ્રામેન્ટલ એટલે કે અતિ ઉચ્ચ ચેતનાનું પરિવર્તન. તો આ ટ્રિપલ ટ્રાન્સફોર્મેશન દ્વારા એ શક્ય બની શકે છે. મનને પ્રતિબંધિત કરતી અમારી વિચારસરણી પહેલા તમે વિચારતા હતા, પરંતુ જીવંત અને સંવેદનશીલ ચેતના એટલે કે વનસ્પતિ અને એનિમલ કિંગડમ્સ, પ્રાણી સામ્રાજ્યમાં, અને એની પહેલા ભૌતિક સામ્રાજ્ય એટલે કે અર્ધ જાગ્રત અને અચેતનનું સામ્રાજ્ય હતું. આપણા પછી એક મોટી ચેતનાની રાહ જોવાની હજી સંભાવના છે કે જે પોતે સ્વયં પ્રકાશિત અને રચનાત્મક વિચાર પર આધાર રાખતી નથી, પરંતુ આ બધું ત્યારે જ શક્ય છે જો તેની સાથે આપણે અનુસંધાન કેળવ્યું હોય અને એના માટે આપણી પાસેનો અંદરનો જાગૃત વિવેક હોય. અપૂર્ણ માનન દ્વારા સંપૂર્ણ વિશ્વની રચના કરતી નથી. ભલે આપણી પાસે આપણી બધી ક્રિયાઓ, શિક્ષણ, કાયદા, કાનૂન અથવા સામાજિક કે રાજકીય તંત્ર દ્વારા નિયંત્રિત થઈ શકે છે. મનની નિયમિત પેટર્ન કે જેના થકી બાહ્ય ભૌતિક જગતમાં આપણે બધું પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, પરંતુ એ આપણા જીવનની બનાવટી પેટર્ન તરફ જ આપણને દોરી જાય છે. આચરણની આવી બનાવટી કેળવાયેલી પેટર્ન જે આપણા જીવનને કૃત્રિમતા આપે છે, પરંતુ અંદરના માણસને આંતરિક જીવનને ફરી જીવંતતા આપી શકાતી નથી. હાલમાં સામૂહિકતાને સામાન્ય હિતો દ્વારા બનેલા સામૂહિક અહંકાર દ્વારા એક સાથે રાખવામાં આવે છે, જે સામાન્ય સભ્યતા, સંસ્કૃતિ અને સામાજિક કાયદા છે. માનવ અત્યારે ઉત્ક્રાંતિના એક એવા તબક્કે પહોંચી ગયો છે કે જ્યાં માનવ મનનો પ્રચંડ વિકાસ તો થયો છે, પરંતુ એ જ સમયે એને અસ્વસ્થતા પણ ધારણ કરી છે. ત્યાં એક જટિલ રાજકીય, સામાજિક, વહીવટી, આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક તંત્ર તો છે કે જે એને બૌદ્ધિક રીતે સૌંદર્યલક્ષી અને ભૌતિક રીતે સંતુષ્ટ કરે છે, પરંતુ આ સિસ્ટમ બહુ મોટી છે, સાથે સાથે આર્ટિફિશિયલ પણ છે. એની મર્યાદિત માનસિક ક્ષમતા માટે કારણ અને વિજ્ઞાન, શિક્ષણ અને સંગઠિત ધર્મ માનવ જીવનને અને સમાજને હજી બદલી શક્યો નથી. આ માટે આપણી પાસે એક યોગિક એટલે કે આંતરિક યોગિક સૂઝની જરૂર છે. જ્યારે વ્યક્તિ પોતાના મનને શાંત કરવા બેસે છે ત્યારે દરેક જગ્યાએથી ડરી ગયેલા આક્રમક ઉંદરોની જેમ વિચારો હુમલો કરે છે. જો આપણે તેને લાંબા સમય સુધી સહન કરીએ તો આપણે પણ દૂરવાઈ જઈએ છીએ. આપણે પ્રવાહ અનુભવીએ છીએ ખરા, પરંતુ એ કોઈ અપ્રિય વિદ્યુત પ્રવાહની જેમ
પરંતુ જેમ જેમ પ્રેક્ટિસ કરતા જઈશું એમ પ્રવાહી સમૂહની જેમ આપણે વધુ જીવંતતા અનુભવતા જઈશું અને આપણે સમજીશું કે અંદર એક એવું અપરિવર્તનશીલ બળ છે કે જે આપણા સમગ્ર અસ્તિત્વને સૌથી નીચલા સ્તરથી ઉપલા સ્તર સુધી આપણને સાર્વત્રિક બનાવી શકે છે અને સંપૂર્ણ ચેતનાનો સાર્વત્રિક ચેતનાનો અનુભવ પણ આપી શકે છે. ચેતનાની શોધમાં આપણે શોધી કાઢ્યું છે કે તે એક બળ છે અને તે બંને અવિભાજ્ય છે. વિવિધ આધ્યાત્મિક અથવા યોગિક વિદ્યાઓ માટે એક સંસ્કૃત શબ્દ છે જેનો અર્થ થાય છે તપસ્યા. તપસ્યા મતલબ કે જે ગરમી અથવા પ્રચંડ ઉર્જા ઉત્પન્ન કરે છે. ગરમી એટલે કે ચેતના, ઉર્જા, અને આ અગ્નિ, આ ઉર્જા એ સર્વત્ર એક સમાન જ છે. પરંતુ આપણે વિદ્યુત પ્રવાહ, ટેબ મેકલ અથવા લેન્ટેમ અથવા શાળાના ઓરડાને પ્રકાશિત કરી શકે છે તો પણ આ અગ્નિ આપણી માનસિક ફેક્ટરીમાં આપના મહત્વપૂર્ણ થિયેટર અથવા આપણી ભૌતિક સામગ્રી દેને પ્રકાશિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે પણ એ પ્રકાશિત કરી શકતી નથી. અને અંતમાં એમને જણાવ્યું કે આપણી ચેતનામાં આપણે આ બધા અનુભવો દ્વારા લેસન શીખીને ચેતનામાં એની નિરર્થકતાનો અનુભવ કરીને આપણે આપણી ચેતનાને અંતર તરફ વાળીને એટલે કે આપણા મનને થોડું વિકસિત કરીને આપણે આપણી ચેતનામાં પરિવર્તન કરી શકીએ છીએ. ત્યાં સુધી સત્યની શોધ ન બની શકે એટલે કે જ્યાં સુધી આપણે આપણી ચેતનામાં પરિવર્તન ન કરી શકીએ ત્યાં સુધી સત્યની શોધ શક્ય બનતી નથી. તો આ ચેતનામાં પરિવર્તન શક્ય છે ખરું, પરંતુ એ સુપર માઇન્ડની મદદથી જ આપણે એ ચેતનામાં પરિવર્તન કરી શકીએ છીએ. જેવી રીતે બાહ્ય જગતમાં જે સમુદ્ર છે એ અનેક પ્રકારના રત્નો, અનેક પ્રકારની ઔષધિઓથી ભરપૂર છે, એમ આપણી અંદર પણ એક જ્ઞાનનો, એક ઈશ્વરીય ઉર્જાનો એક પ્રચંડ સમુદ્ર છે. તો એ પ્રચંડ સમુદ્રની ચેતનાનો આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ સુપર માઇન્ડની મદદથી. પણ એ માટે આપણે અંદરનો એક આંતરિક વિવેક જાગૃત કરવો પડે. તો પાર્ટ 1 માં અહીંયા સુધી આપણને રંજનબેને જણાવ્યું. थैंक यू सो मच वर्षा जी, राइट ऑन टाइम. और अब आमंत्रित करता हूँ अर्चना जी को. एक संक्षिप्त परिचय. वे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में है मुंबई से और मास्टर्स उन्होंने बड़ौदा से किया है. सॉफ्टवेयर डेवलपर भी रही है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में. नाटकों में वे स्कूल से जुड़ी रही, कॉलेज में कार्य किया, व्यावसायिक नाटकों से भी जुड़ी रही और सिर्फ गुजराती ही नहीं, इंग्लिश और हिंदी में भी उन्होंने थिएटर किया है और यहाँ ही नहीं विदेशों में भी और पूरे भारतवर्ष में किया. उसके बाद वो FTI पुणे से भी उन्होंने कोर्स किया है और कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज और कॉर्पोरेट फिल्म में वो असिस्ट कर चुकी हैं. वे एक क्वालिफाइड अल्टरनेट मेडिसिन प्रैक्टिशनर हैं नेचुरोपैथी की. थियोसॉफी में 2010 से जुड़ी और अभी ज्योति लॉज की सचिव भी हैं. और बस उनसे मैं कहूँगा कि आए और हिंदी में अपना व्यक्तित्व दें. धन्यवाद. नमस्कार. आज का जो टॉपिक है अतिमानस क्या और क्यों, श्री अरविंदो की फिलोसॉफी के ऊपर रंजन बेन का एक तरह का प्रभुत्व है. उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी है और यही जो थियोसॉफी की बात और श्री अरविंदो की बात वो बताती हैं कि श्री अरविंदो किस तरह से अतिमानस को समझाते हैं. तो आइए अतिमानस की ओर चले. प्रकृति ने आंतरिक अस्तित्व को खोलने के लिए 4 मुख्य पंक्तियों का पालन किया है: धर्म, गुह्यवाद, आध्यात्मिक विचार और आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति. धर्म ने अपने अनुष्ठान, समारोह और संस्कारों में एक गुप्त तत्व को स्वीकार किया है. इसने एक पंथ या धर्मशास्त्र या आध्यात्मिक दर्शन भी प्राप्त किया है. लेकिन आध्यात्मिक अनुभव ही अंतिम लक्ष्य और उपलब्धि है. गुह्य विद्या या गुह्य ज्ञान और अनुभव के साथ एक आध्यात्मिक लक्ष्य को सामने रखा है. उसने बिना किसी आध्यात्मिक दृष्टि के एक प्रकार का रहस्यवादी दर्शन तैयार किया है. आध्यात्मिक दर्शन ने धर्म की बाधाओं को खारिज कर दिया है और मानसिक ज्ञान से संतुष्ट होकर अपने अनुभव का मार्ग खोज लिया है. आध्यात्मिक अनुभव ने तीनों साधनों का उपयोग किया है, लेकिन शुद्ध शक्ति और आत्मा की सच्चाई पर भरोसा करते हुए उन्हें सभी को हटा दिया है. प्रकृति के विकास के कुल उद्देश्य के लिए सभी विविधताएं आवश्यक थीं. अंतर्ज्ञान और आंतरिक संपर्क द्वारा दार्शनिक विकास को अधिक पूर्ण और
प्रत्यक्ष रूप से पहुंचा जा सकता है, लेकिन आंतरिक गति को अनियमित और अनुशासित होने से रोकने के लिए आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता बहुत आवश्यक है। प्रकृति में स्वयं को ज्योतिर्मय चित्त शक्ति के रूप में प्रकट करने की बहुत इच्छा है। इसके लिए बहुत कुछ किया जाना है। आध्यात्मिक मनुष्य विकसित तो हुआ है, लेकिन उसका अतिमानस नहीं, जो चैतन्य शक्ति से पूर्ण उसकी प्रकृति का नेता होता है। यह केवल त्रिगुणात्मक परिवर्तन द्वारा ही किया जा सकता है। तो आओ देखें अतिमानस कैसे विकसित किया जा सकता है। पहला, मानसिक परिवर्तन, अर्थात वर्तमान प्रकृति को आत्मा की साधना में परिवर्तित करना। दूसरा, आध्यात्मिक परिवर्तन, यानी कि एक उच्च प्रकाश, ज्ञान, शक्ति, बल, आनंद और पवित्रता का पूरे अस्तित्व में उसका अवतरण करना। तीसरा, अति मानस में आरोहण और अति मानसिक चेतना का रूपांतरिक अवतरण। हमारे सोचने, तर्क करने, मन को प्रतिबिंबित करने से पहले आप सोच तो रहे थे, लेकिन जीवित और संवेदनशील चेतना जो अपने वनस्पति और पशु साम्राज्य में है, और उसके पहले थी अवचेतन और अचेतन जो भौतिक साम्राज्य में था। हमारे बाद भी एक बड़ी चेतना प्रतीक्षा कर रही होगी। स्वयं प्रकाशमान और रचनात्मक विचार पर वो निर्भर नहीं है, लेकिन ये तभी ही संभव है जब असुविधा स्वयं एक सम्मिलित अति चेतना हो। और यहाँ हमको अनुसंधान, विवेक और वो समझना है। आगे वो बताती हैं कि एक पूर्ण मानव दुनिया का निर्माण या रचना उन लोगों से नहीं की जा सकती कि जो अपूर्ण है। भले ही हमारे सभी कार्यों को शिक्षा या कानून या सामाजिक या राजनीतिक मशीनरी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो हासिल भी किया जा सकता है वह है मन का एक विनियमित पैटर्न, जीवन का एक घड़ा हुआ पैटर्न, आचरण का एक संस्कारित पैटर्न। लेकिन उसको मनुष्य को भीतर से तो नहीं बना सकता। वर्तमान में सामूहिकता को एक साथ सामान्य हितों, सामान्य सभ्यता, संस्कृति और सामान्य सामाजिक कानून से बने सामूहिक अहंकार द्वारा एक साथ रखा जाता है। एक ऐसे मुकाम पर आप पहुंच गया है जहां मानव मन एक विशाल और विकास तो उसने हासिल कर लिया है, साथ ही साथ वह गिरफ्तार भी है और भ्रमित भी है। एक जटिल राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तंत्र का एक मशीनरी हो गई है। इसने उसे बौद्धिक सौंदर्य और भौतिक रूप से संतुष्ट किया है, लेकिन प्रणाली बहुत बड़ी है अपनी सीमित ये मानसिक क्षमता के लिए। कारण और विज्ञान, शिक्षा और संगठित धर्म ने मानव जीवन और मानव समाज को नहीं बदला है। इसीलिए यौगिक अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। जब कोई मनुष्य को शांत करने के लिए बैठता है तो डरे हुए आक्रामक चूहों की तरह हर जगह से विचार आते रहते हैं। यदि हम इसे लंबे समय तक सहन कर लेते हैं तो हम जैसे ऊपर से कोई दिव्य शक्ति से ऊपर से खींचे जाते लगता है। एक द्रव्यमान बहुत ही अधिक जीवन स्रोत हमें जैसे खींच रहा हो। यह एक परिवर्तनकारी शक्ति है जो हमारे संपूर्ण अस्तित्व को सबसे निचली परत तक सार्वभौमिक बना सकती है। और उन्होंने बोला कि ये जब हम कलेक्टिव मेडिटेशन करते हैं तब ये भावना बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस होती है, अच्छे से अनुभूत होती है। अब आगे वो कहती हैं कि चेतना की खोज में हमने पाया है कि एक शक्ति है और वो दोनों अविभाज्य हैं। विभिन्न आध्यात्मिक या यौगिक विषयों के लिए एक उन्होंने बहुत सुंदर शब्द बताया, तपस्या। तपस्या क्या है? तपस्या जो गर्मी या ऊर्जा है, गर्मी चेतना या ऊर्जा पैदा करता है। और यह अग्नि हर जगह समान है। जैसे कि हमारे बिजली का करंट तंबू, लालटेन या स्कूल के कमरे को प्रकाशित कर सकता है, इसी ही तरह यह अग्नि हमारे मानसिक कारखाने जो अपने तुरंत चलता है, हमारे महत्वपूर्ण रंगमंच या हमारी भौतिक मंच को भी प्रकाशित करता है। उन्होंने बहुत अच्छा सा जो उदाहरण दिया वो आइंस्टाइन, जिसने ही बल्ब बनाया है। और उन्होंने बहुत सुंदर से आइंस्टाइन का जिक्र किया है कि आइंस्टाइन ने हमें सिखाया है कि पदार्थ और ऊर्जा परिवर्तनीय है।
इस रहस्य को E=mc² का उल्लेख है यहाँ। इस रहस्य को जानने के बाद हम भौतिक ऊर्जाओं की सच्ची महारत हासिल करेंगे, एक प्रत्यक्ष महारत हासिल करेंगे। हमारे स्थलीय विकास का इतिहास आखिरकार चेतना में है, बल्कि धीमे रूपांतरण का इतिहास है। और आत्मा के लिए परमाणु बल ही पूरी तरह से चेतना बन गया है। और यहाँ उन्होंने और एक भी आगे एक बहुत सुंदर सा उदाहरण दिया, जैसे इवोल्यूशन होता है कि नेचर वांट्स टू इवॉल्व। समुद्र में जैसे सीप में मोती होना, या तो पानी का समुद्र का पानी ऊपर जाके बादल बनना, या उसका बारिश होना, या तो मिट्टी का बर्तन जो आग में सुलझ के एक बर्तन बन जाता है। और उदाहरण दिया कि मिट्टी में से जो मिनरल्स मिले, मिनरल से प्लांट्स वेजिटेबल्स, और वहां से पूरी अपनी एनिमल साइकिल की उन्होंने बहुत ही सुंदर दृष्टांत देके उसको बताया है। तो यही पार्ट 1 खत्म होता है। आगे के लिए हेलो हाँ रंजन। हाँ जी। So we have seen that there is a force, and that force is consciousness, and that can change. It can change, universalize us to the lowest layer. And what happens that more and more that fluid mass enters into the body, gradually one sees that all his acts can be guided by the silent force within and above. Then one day, through our being, like a compressed mass, the consciousness rises. First of all, we feel that all our acts are guided by something, some presence within or presence above. So it becomes effortless living, number one. Then one day what happens? Through our being, like a compressed mass, the consciousness rises. It breaks the hard lid at the top of the head, and one emerges into light. Everyone receives constantly without noticing it. Every one of us, we also receive it, but we don't notice it. What we receive? Influences or inspirations from the superconscious planes, which are translated as ideas, ideals, works of art, etc. Our sole freedom is to lift ourselves to ever higher planes. Sri Aurobindo writes that we all are, whom we call genius, we all are postmen. We only get inspirations and ideals from above, and it gets little spoiled by our egoistic consciousness. Otherwise, if it is like Dante and others, if it is placed in a purest form, we get the real beauty of it. The supermind is a formidable power, tremendous power, but it doesn't upset laws. There is a groove in which nature works to produce results. There is a groove. You must have seen the bullock roaming and roaming and roaming in a circle to purify oil. So there is a groove in which nature works to produce results. But if you change the consciousness, the groove is about to change. The supermind liberates the consciousness in each element. Since matter is not a crude substance, but divine substance, we normally consider matter to be a crude substance. And so we treat all the material things, somewhere very carelessly. But it should not happen, because matter is a divine substance. Because there also, after Jagdish Chandra Bose, who proved that this one vegetable has life, material kingdom also has life.
and all the atoms, they get influenced by us. You must have seen the old ad of Bajaj, because Parsis, they keep their things so beautifully, wonderfully, whatever material things they have, because matter is a divine substance. It can respond and be transformed. I give you an example. We must have seen so many temples and the images in that. Now normal statues are there, but these statues, they have prana pratishtha. Yasya sarupam brahmadayo na jananti tasmad ujyate agneya. Yasya jananam nopalabhyate tasmad ujyate aja. Yasya laksham nopalakshate tasmad ujyate alaksha. Yasya jananam nopalabhyate tasmad ujyate aja. Ekaiva sarvatra vartate, only energy pervading everywhere. Ekaiva sarvatra vartate tasmad ujyate eka. Ekaiva vishwarupini, it takes multiple myriad forms, the same energy. That's why it is called aneka. This is prana pratishtha mantra, one of prana pratishtha mantras. And when these particular mantras are chanted with a wonderful process, we get that that particular image has prana. Then that particular image receives our feelings, our prayers, everything very easily. And we get responded if we have faith in us. So that is also the one proof that matter can be changed into consciousness. In fact, a supermind is already here. In Gujarati, there is a proverb, "Kuvama hoy to hawalama ave ne." So it is already here, but it is involved, concealed. It is only by the descending supermind that it can be liberated upon earth. A completely realized divinity or the divine life can be brought. Only by the descending supermind, it will be easier for us. When I was a principal at Nargol near Bombay, we were having collective meditation near Samadhi. Then one German couple from the terrace, they took a photograph. And in that photograph, there was total golden light above us. Being Westerner, he used to go to the very root, consulted all the photographers of the world. And they confirmed that, no, there is no flaw, there is definitely golden light. So that golden light was actually descending, and you must have influenced us also wonderfully. So this is a proof. Even now there is a photograph kept in Nargol. So it can be liberated upon earth, a completely realized divinity, and the divine life can be brought. Since warmth is released by concentration, is more intense in the cells of the body. In the cells, that concentration can release the warmth very specifically. Vedic rishis knew this spiritual fire in matter. That's why in Rigveda 7.4, they write, Agni has entered earth and heaven as if they were one. This Agni is the lever of transformation of the body. This particular Agni which is within us, that is the lever of transformation. And also the physical changing of the world. The same consciousness can also work, that same Agni can also work as a transforming lever. Science has entered upon ordinary fire, Jada Agni, and Vidyut Agni, that is electric fire. And the fact that atom is like a solar system would lead to third Agni, solar fire. But this was written in 1926.
Now solar Agni is already available to us, we know also, but this was written in 1926. Modern science has not seen that energy is consciousness. So it knows only of physical forces. We know how gold particle was achieved. Physical forces producing great temperatures by combustions and other chemical reactions. But if one knows the fundamental Agni, which is the substance of consciousness, force or energy prevailing everywhere, available everywhere, one can, in principle, manipulate matter and come to the same transmission without relating or without reducing one's own body to the state of living torch. So instead of that, that pure Agni which is there within, which is silent, and if we know that outside forces are not available, not required for that, then we can change ourselves, our society, and the physical world. Let Sri Aurobindo himself describe the experience as to how did he get upon this. When he was in Baroda, he first had it with another yogi, Bhaskar Lele, who for 30 plus years was in Girnar, worshipping Datta, Lord Datta. Sri Aurobindo writes that I had never heard before of thoughts coming visible into the mind from outside. I never knew that the thoughts come from outside. But I did not think either of questioning the truth. Maharishi Lele said that thoughts come from outside. He did not question. He just followed whatever was told to him, because he was not a believer in God, nothing, atheist. So, but he did not question the truth. He says that I simply sat down and did it. And in a moment, my mind became silent as windless air on a high mountain summit. And then I saw one thought, then another coming into a concrete way from outside. I flung them away. And in 3 days, he attained nirvana. I was free. And from that moment, the mental being in me became a universal mind, a receiver of knowledge from realms of being and free to choose in the vast sight empire and thought empire. And if you read all the 30 volumes by Sri Aurobindo, you'll be surprised that how this universal knowledge entered him and how beautifully he has expressed that. Now, what is actually Supermind? I give you one example, and then lastly, I will read a few lines as to what the Supermind is going to do with the humanity. That is a promise given by Parabrahman when Savitri achieved that greatness, that freedom of Satyavan from death. President Kennedy's friend, he came to India and he met Mother. And he asked that, can you tell me, like a hunter, if a hunter is there in the forest, even from the steps of a deer, he can know what is the size, what kind of deer is there, whatever the characteristics of a deer, he can know if he is a perfect hunter. So Mother, can you tell us, if somebody has little touched Supermind, what will be the quality? What will be the characteristics? She said there are 3-4 characteristics, but the 2 main characteristics I would like to let you know.
The first is one gets equanimity, not only equality, equanimity, peace everywhere, even in chaos, peace everywhere, even the walls are there. And in that silence, one acts naturally, whatever is going to be acted, very natural. And the second one, she said, the second characteristic is knowledge by identity. When once in Japan, she was standing under a cherry tree. Cherry tree told mother that, do you know, I have a cure of cold in me. When she saw tulsi leaves, she didn't know about tulsi, but she said that it is an asceticism, a devotion. So knowledge by identity. Now we question how knowledge by identity can be gained. Our mind and consciousness, mind and consciousness, they are joined together with thought. You must have seen many yogis, they say that you become thoughtless. Let thought be avoided, because thought is a link between mind and consciousness. Once that thought, that link is gone, consciousness in us is freed, it's liberated. The consciousness has that power, it can not only visit this particular world, it can visit all other realms available. And this consciousness, when it is relieved, one can see that, oh, what we feel, a flower is a link to the whole world, creation. T.S. Eliot also, only he saw a flower on the road, and from there he got connected, his consciousness, because he was thoughtless at that time, got connected with the whole creation. So that liberated consciousness makes one know everything. For example, there are opposites in nature, death and life, sunrise and sunset, changing of seasons. Just imagine if only birds are there and death is not there, what will happen? If in the ocean, the water comes up and does not go down, what will happen? If the seasons do not change, what will happen? If sunrise is there and no sunset, what will happen? So it means that whatever seems opposites, they find that there is a meaning in it. And when then this particular stage is reached, that one feels that everything is balanced, everything has a purpose. He feels he is blessed. Whatever one wanted to have for his life and for the life of the world, human beings, he gets the result. And he is in such a state that if we are in the presence of that particular person, we feel that, oh, there is something unusual. And we feel that we should continuously sit in his presence, and we feel silence. So this is how the change, this consciousness, when it is freed. So Supermind has two particular characteristics, other 3-4 also she has described, but now there is no time. Now, whatever little time I have, I would like to read. Is it, huh? You have 2 minutes. 2 minutes? Yeah. Please sum up. Okay. So, whatever Parabrahman has described, what kind of humanity will be there? When Supermind, actually Supermind is already had a descent in 1938 in Sri Aurobindo's body and manifested in 1956, 29 February in the world atmosphere. So here is the prediction. I read a few lines till my time is over. You, Taralbhai, you let me know as soon as definitely. time is over. Yeah. So he writes that this too shall be, for a new life will come.
Truth shall be a sun on nature's head. Truth shall be a guide of nature's steps. Truth shall gaze out of her nether deeps when Superman is born as nature's king. His presence shall transfigure matter's world. This higher kind shall lean to lift up man. Man shall desire to climb to his own heights. Truth above shall wake a nether truth. Nether means patal, nether truth. Even the dumb earth become a sentient force. The spirit stops and nature's base shall draw near to the secret of their separate truth and know each other as one deity. The spirit shall look out through matter's gaze, and matter shall reveal the spirit's face. Then man and Superman shall be at one, and all the earth become a single life. Even the multitude shall hear the voice and turn to commune with the spirit within and strive to obey the high spiritual law. So, a divine force shall flow through tissue and cell. Take the charge of breath and speech and act. So this is the secret. Mother has said that if our cells, they get divine, she used to chant a particular mantra for that. If the cells get that divinity, then what will happen at the time of death? Whatever living cells are there, they will create their own body. Like, Kaya Kalpa is there, and there is one more process wherein the body enters into the dead body and continues living. So in the same way, this glorified body will be made out of the living and divine cells. And this is how the immortality, the continuity will be there. That secret is beautifully revealed in agenda, but it will take time for us to understand that. Thank you. So I think the spirit shall take up the human place and this earthly life become the life divine. Thank you very much. Thank you, Ranjan ji. Varsha ji, please go ahead for your second part. જી સર, બીજા પાર્ટમાં આપણને રંજનબેને બતાવ્યું કે આઇન્સ્ટાઈને આપણને શીખવ્યું છે દ્રવ્ય પરિવર્તનીય છે. રહસ્યને જાણીને આપણે ભૌતિક ઉર્જાઓની સાચી નિપુણતા પ્રાપ્ત કરીશું. સીધી નિપુણતા આપણા પાર્થિવ ઉત્ક્રાંતિનો ઇતિહાસ આખરે અણુથી આત્મામાં પડના ધીમા રૂપાંતરનો ઇતિહાસ છે. બળ સંપૂર્ણપણે ચેતના બની ગયું છે અને પોતાને યાદ રાખવું એ બધાને યાદ રાખવાનું છે, કારણ કે તે ઉદ્માનો આત્મા છે જે દરેક જગ્યાએ આત્માને યાદ કરે છે, જેમ કે આપણી યુનિવર્સલ પ્રેયર. દ્રવ્યનું ચેતનામાં અને ચેતનાનું દ્રવ્યમાં આ અંતિમ રૂપાંતર સુપર માઇન્ડ ઓલ તપસ્યાનું કાર્ય છે, જે સાબિત કરે છે કે પ્રયત્નોની જરૂર નથી. જેમ કે ચલ્ડિયન પરંપરા આ બાબતે કહે છે કે એક પછી એક જભ્ભા પરના ડાઘ ધોવાનો પ્રયાસ કરશો નહીં, પરંતુ સંપૂર્ણ જભ્ભાને બદલી નાખો. એટલે અહીં આમૂલ પરિવર્તનની વાત કરે છે. જ્યારે સાચા કુદરતી સામાન્ય મૂર્ત દેખાય છે તો તે બધાની અંદર જઈને તરત જ ખૂબ જ અવાસ્તવિક, વિચિત્ર અને વાહિયાત દેખાય છે. પરંતુ વ્યક્તિ પરમ સત્ય અને બાહ્ય સુંદરતાનો સ્પર્શ કરે છે તો તે ફરીથી ક્યારેય આ બાબતે હાર સ્વીકારતું નથી. વ્યક્તિએ હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ કે યોગની સાચી પ્રણાલી એ છે કે વ્યક્તિની પોતાની ચેતનાના ચળકતા દોડાને પકડવાની અને તેને પકડીને અંત સુધી જવાનું છે. ધીમે ધીમે વ્યક્તિ જુએ છે કે તેના તમામ કાર્યો અંદર અને ઉપરના શાંત બળ દ્વારા સંચાલિત થઈ શકે છે. પછી એક દિવસ સંકુચિત સમૂહની જેમ આ અસ્તિત્વ દ્વારા ચેતના વિસ્તારિત થાય છે, જે આપણા માથાના ઉપરના ભાગમાં કઠણ ઢાંકણને તોડી નાખે છે. અહીં એમને ક્રાઉન ચક્રની વાત કરી છે કે જ્યારે આપણું ક્રાઉન ચક્ર જે છે એ જ્યારે ઓપન થવા માંડે છે, એની જે પંખુડીઓ છે એ ખીલવા માંડે છે, તો આપણે ચેતનાનો એ જે પ્રવાહ છે એને આપણે આપણા રૂટીન લાઈફમાં પણ આપણે એને અનુભવ કરી શકીએ છીએ.
અને એનું એક સીધું પ્રેક્ટિકલ ઉદાહરણ એ છે કે જ્યારે આપણે શાંત બનીને બેસી જઈએ અને જેવી રીતે આપણા અંદરના જે વિચારો છે એ વિચારનો પ્રવાહ જેવો શાંત થવા લાગે છે કે એ જે આપણે ચેતનાનો જે પ્રવાહ છે જેને આપણે મસ્તિષ્કના ઉપરના ભાગના મદદથી આપણે અનુભવી શકીએ છીએ, તો એ આપણે જેમ જેમ વિચારોને શાંત કરીએ છીએ એમ એમ એ ચેતનાનો જે ભાગ છે, ચેતનાનો જે પ્રવાહ છે એનો વધુ ને વધુ આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ. શરૂઆતમાં ફક્ત અને ફક્ત એક નાનકડા દોરા જેટલો જ આપણે એક કન્ટિન્યુઅસ અનુભવી શકીએ છીએ. જેમ જેમ આપણી ચેતના વિસ્તારિત થાય છે, જેમ જેમ આપણે આંતરિક રીતે શાંત બનીએ છીએ એમ એમ એ પ્રવાહનું જે ડાયામીટર છે એ વધતું જાય છે. તો એની અહીંયા અમે વાત કરી છે. ત્યારબાદ આ પ્રકાશ ઉભરી પણ આવે છે. દરેકને એની નોંધ લીધા વિના એ સતત પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે પ્રકાશ સર્વ માટે સુલભ છે. આપણે ચેતનાના આપણે બધા એ સમુદ્રમાં જીવીએ છીએ, પરંતુ વિચારો સાથે એટલા બધા તાદાત્મ્ય આપણે બનાવી લીધું છે કે એ પ્રવાહને આપણે અત્યારે નથી અનુભવી શકતા. તો કે છે કે આ સુપર કોન્શિયન્ટ પ્લેન્સમાંથી એ પ્રવાહ એટલે કે હાયર પ્લેનમાંથી એ પ્રવાહ આવે છે. પ્રેરણાઓ જે વિચારો તરીકે અનુવાદિત થાય છે. કલાના આદર્શ કાર્યો વગેરે આપણે એકમાત્ર સ્વતંત્રતા એ છે કે આપણે આપણી જાતને ક્યારેય ઉચ્ચ આ પ્લેન સુધી લઈ જઈ શક્યા નથી, તો એને લઈ જવી જોઈએ. સુપર માઇન્ડ એક પ્રચંડ શક્તિ છે, પરંતુ કાયદાઓને અસ્વસ્થ કરતી નથી. ત્યાં એક ખાંચ છે જેમાં કુદરત પરિણામો ઉત્પન્ન કરવા માટે કામ કરે છે, પરંતુ જો તમે ચેતના બદલો છો તો ગૃહ બદલવા માટે એ બંધાયેલ છે. સુપર માઇન્ડ દરેક તત્વમાં ચેતનાને મુક્ત કરે છે. દ્રવ્ય એ કોઈ ક્રૂર પદાર્થ નથી કે નથી દૈવી પદાર્થ, પરંતુ તે પ્રતિભાવ આપણને બદલામાં આપી શકે છે અને રૂપાંતરિત થઈ શકે છે. એકાગ્રતા દ્વારા બહાર પડતી સૂક્ષ્મ હૂંફ શરીરના કોષોમાં વધુ તીવ્ર હોય છે, જે સુપ્રામેન્ટલ ટ્રાન્સમ્યુટેશન્સનું કારણ બની શકે છે. વૈદિક ઋષિઓએ દ્રવ્યમાં આધ્યાત્મિક અગ્નિને જાણતા હતા. અગ્નિ એ પૃથ્વી અને સ્વર્ગમાં પ્રવેશ કર્યો છે, જાણે કે તેઓ એક હોય. આ અગ્નિ શરીરના પરિવર્તન અને વિશ્વના ભૌતિક પરિવર્તનનું લીવર છે. અને ઋષિઓની જ્યારે વાત આવી ત્યારે એમને એક ઉદાહરણ આપેલું કે આપણે બધા મંદિરોમાં ગયા છે અથવા તો મંદિરોના ચિત્રો આપણે બધાએ જોયા છે, તો એ મંદિરની અંદર ભગવાનની જે મૂર્તિ છે એ પથ્થરની છે, પરંતુ જ્યારે એમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવે છે તો ત્યારે એ મંદિરમાં આવનાર સૌને એ ઉર્જાનો અનુભવ થઈ શકે છે. પરંતુ એ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા વિશિષ્ટ મંત્રો દ્વારા અને વિશિષ્ટ પ્રકારની ક્રિયાઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે. અને એ કેવી રીતે કરવું તો એનું જે સિક્રેટ હતું એ આપણા ઋષિ મુનિઓ જાણતા હતા. આગળ બતાવે છે કે વિજ્ઞાને જળ અગ્નિ અને વિદ્યુત અગ્નિ એટલે કે ઇલેક્ટ્રિક અગ્નિ પર પ્રવેશ કર્યો છે. એ હકીકત એ છે કે અણુ સૂર્યમંડળ જેવું છે, તે ત્રીજી અગ્નિ એટલે કે સૌર અગ્નિ તરફ દોરી જશે. હજુ આધુનિક વિજ્ઞાને જોયું નથી કે ઉર્જા એ ચેતના છે, એથી એ માત્ર દહન અને અન્ય રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ દ્વારા મહાન તાપમાન ઉત્પન્ન કરતી ભૌતિક શક્તિઓ વિશે જ જાણે છે. પરંતુ જો કોઈ વ્યક્તિ મૂળભૂત અગ્નિને જાણે છે, જે ચેતના બળ અથવા ઉર્જાનો પદાર્થ છે, તો કોઈ વ્યક્તિ સૈદ્ધાંતિક રીતે દ્રવ્યની ચાલાકી કરી શકે છે અને પોતાના શરીરને જીવંત મશાલની સ્થિતિમાં ઘટાડ્યા વિના સમાન ટ્રાન્સમ્યુટેશન્સમાં એ આવી શકે છે. ત્યારબાદ એમને કેટલાક પોતાના અનુભવો શેર કર્યા હતા, જેમાં મેં મંદિરનું જે ઉદાહરણ છે એ તો મેં બતાવ્યું. એ સિવાયનું બીજા ઉદાહરણ એમને આપ્યા હતા. જેમ કે એમને બીજું ઉદાહરણ કીધું કે જ્યારે તે રંજનબેન બોમ્બેમાં પ્રિન્સિપાલ હતા, તો એક વખતનો એક અનુભવ એમને શેર કર્યો કે એક વખત એવું એક ગ્રુપ સાથે મેડિટેશન્સ કરતા હતા. તો એક વખતે એક જર્મન કપલે થોડી હાઈટથી એટલે કે ધાબા ઉપરથી એ જે ગ્રુપ મેડિટેશન કરતું હતું એનો એક ફોટો લીધો હતો. તો એ ફોટાનું જે દ્રશ્ય હતું એ કંઈક આવું હતું કે સમગ્ર ગોલ્ડન એક લેયર, એક કહેવાય ને કે એક શુદ્ધ પીળા કલરની ઉર્જા એ આખા ગ્રુપને એક આવરણમાં ઢાંકી દીધી હતી. તો એક એમને વાત કરી. ત્રીજા ઉદાહરણમાં એમને બતાવ્યું બરોડામાં જ્યારે અરવિંદ આવ્યા હતા તો ત્યાંનો એક વખતનો એક અનુભવ એમને શેર કરેલો. કોની સાથે શેર કરેલો તો મહાન મહર્ષિ યોગી ભાસ્કર લેલે સાથેનો. તો ભાસ્કર લેલે કોણ હતા તો જેમને ગુજરાતમાં ગિરનારમાં 30 વર્ષથી પણ વધુ ભગવાન દત્તાત્રેયની પૂજા અર્ચના કરી હતી.
અને એમને એ અનુભવ શેર કર્યો હતો. તો એનું કંઈક જસ્ટ આવું છે કે વિચારો મોટા ભાગે આપણા જે વિચારો છે એ બાહ્ય જગતમાંથી આવતા હોય છે, પરંતુ આપણે શું કરીએ છીએ, એના ઉપર ધ્યાન આપીને એ જે વિચારો છે એને જીવંત બનાવી દઈએ છીએ અને પછી એને વાસ્તવિક માનીએ છીએ, એની સાથે આપણી ઇમોશન્સ જોડીએ છીએ અને આપણી પોતાનું એક વિશ્વ આપણે તૈયાર કરીએ છીએ. અને દરેક વ્યક્તિ પોતપોતાના બનાવેલા વિચારોના વિશ્વમાં જીવે છે. તો એમને કીધેલું કે જ્યારે આપણે સાક્ષી ભાવથી વિચારોને અનુમોદન આપ્યા વગર આપણે વિચારને વિચાર તરીકે જ જોઈએ તો સારો વિચારનો જે ખેલ છે એ આપણી સમજમાં આવી જાય છે. અને ત્યાર પછી આપણે વિચારોથી પર જઈને ચેતનાના પ્રદેશમાં જઈને નિર્વાણ શું છે, શુદ્ધ ચૈતન્ય શું છે, તો એ શુદ્ધ ચૈતન્યનો જે સ્પર્શ છે એ આપણે પામી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ એમને એક માતાજી સાથેનો શિકારીનો એક પ્રસંગ વર્ણવ્યો હતો કે જેવી રીતે શિકારી છે તો જંગલમાં એ જ્યારે શિકાર કરવા જાય છે ત્યારે હરણની તમામ પ્રકારની મુવમેન્ટથી એ વાકેફ હોય છે. તો કોઈ માતાજીને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે શું સુપરમાઇન્ડની રચનાથી પણ આપણે સંપૂર્ણપણે વાકેફ થઈ શકીએ છીએ? તેમને કીધેલું હતું કે ભાઈ આપણે જ્ઞાન એ યુનિવર્સલ જ્ઞાન છે જ, એ જ્ઞાનને આપણે આપણા ડીએનએમાં, આપણા સેલમાં આપણે એની સાથે અનુસંધાન કરીને આપણે આપણા વિચારોના પ્રવાહને રોકીને મનને શાંત કરીને એ જે જ્ઞાન યુનિવર્સમાં પડેલું છે તો એના થકી આપણે પોતાની જ માઇન્ડની, પોતાના નાનકડા માઇન્ડની અને એના પછી સુપર માઇન્ડની જે રચના છે જેને શબ્દોમાં સમજાવી શક્ય નથી પરંતુ એને આપણે ચોક્કસ જાણી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ એમને આગળ બતાવ્યું હતું કે સત્ય એ બધું જ ઉજાગર કરી દે છે, પરંતુ એ સત્ય ક્યારે બધું ઉજાગર કરી શકે છે તો જ્યારે ભૌતિક જગતમાં સુપર માઇન્ડ દ્વારા મનુષ્ય પોતે એક ઊંચાઈએ પોતાની જે નાનકડી ક્ષમતા છે એ ક્ષમતાને વધારે હાઈટ આપીને જ્યારે એ ઈચ્છા કરે તો એ પામી શકે છે. અને પછી એને ખબર પડે છે કે સારો જે ખેલ છે એ પદાર્થ અને ચેતનાનો છે. તો કે છે કે આના માટે આધ્યાત્મિક નિયમોના કેટલાક અનુસંધાનથી એ ચેતનાને આપણે પામી શકીએ છીએ. અને અહીં આપણને મંત્ર પણ સારી મદદ કરી શકે છે અને એ મંત્ર દ્વારા પણ આપણે આપણા બોડીના દરેક સેલને આપણે બદલી શકીએ છીએ. અને છેલ્લે એમને કીધેલું કે પ્રકૃતિમાં જ્યારે પાણી એનો સ્વભાવ નીચે આવવાનો છે, હવામાં જ રહે, સૂર્ય એની જગ્યાએ જ રહે તો આ જીવનનો વિકાસ જ શક્ય ન બને. તો એ નિયમ કે છે બધું શક્ય બને છે. આપણે પણ પોતાની અંદર આમૂલ પરિવર્તન લાવીને સુપર માઇન્ડની મદદથી આ જે ચૈતન્યનો જે ખેલ છે એને આપણે પામી શકીએ છીએ. अस्तु। थैंक यू वर्षा जी, बहुत बहुत बढ़िया। और अर्चना जी अब आप अपना सेकंड पार्ट बोल लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। थोड़ा सा पीछे जाते हुए जो हमने बात छोड़ी थी आइंस्टाइन के, क्या आइंस्टाइन का जो E = mc² है, पदार्थ और ऊर्जा परिवर्तनीय है, उसी बात को आगे लेते हुए रंजन जी कहती हैं कि ये रहस्य अगर हम जान लेते हैं कि पदार्थ और ऊर्जा परिवर्तनीय है, तो इस रहस्य को जानने के बाद हम भौतिक ऊर्जाओं की सच्ची महारत हासिल कर लेंगे, एक प्रत्यक्ष महारत हासिल कर लेंगे। हमारे स्थलीय विकास का इतिहास आखिरकार चेतना में यानी बल में धीमे धीमे रूपांतरण का ही इतिहास है। आत्मा के लिए परमाणु बल पूरी तरह से चेतना बन गया है और अपने आप को याद रखना, सब कुछ याद रखना है, क्योंकि यही आत्मा है जो हर जगह आत्मा को याद करती है। और इन्होंने इस वक्त सार्वभौमिक अपनी जो प्रार्थना है उसका उल्लेख किया था कि जो सब हम में है वो सब में है, उनका बहुत सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया। अब आगे वो बताती हैं कि पदार्थ का चेतना में और चेतना का पदार्थ में परम परिवर्तन वो है सुपर माइंड का काम। सभी तपस्याएं ये साबित करती हैं कि प्रयास कोई आवश्यकता नहीं है। एक शाल्डियन परंपरा है, उनको उन्होंने बताया है कि कपड़े पर लगे दागों को एक एक करके धोने की कोशिश न करें, मगर इसके बदले ये करें कि इसे ही बदल दें। कुल मिलाकर यही संक्षेप में चेतना का परिवर्तन है। भीतर जाने पर जो सत्य, स्वाभाविक, सामान्य मूर्त दिखाई देता है वह तुरंत ही बड़ा अवास्तविक, भद्दा और बेतुका लगने लगता है।
उन्होंने यहाँ एक उदाहरण दिया था, जो जिनको शराब पीने की आदत होती है उनको इससे विपरीत लगता है। जब शराब के नशे में होता है तब सब अच्छा लगता है, जैसे नशा उतरता है तो सब चीजें खराब लगती है, मगर एक्चुअली उससे उल्टा होता है कि लेकिन परम सत्य और बाह्य रूप से अंदर से जब सुंदर स्पर्श होता है तो ये फिर कभी नहीं हारता, और एक बहुत ही सुंदर, इससे बिल्कुल सुंदर सी एक दुनिया दिखती है। व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए कि योग की सच्ची प्रणाली अपनी चेतना के धागे को पकड़ना है, जो इसे चमकता धागा जो कहा है, जो उन्होंने बताया कि अपने ओम भूर्भुवः में निचला है और मह फिर बाकी के 3 ऊपर है, उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो चमकता धागा है, जिस उन्होंने कहा कि इसे पकड़ के रखना चाहिए, जिसके बारे में इच्छा व्यक्त की है उसे पकड़कर अंत तक जाना है। धीरे धीरे वह देखता है कि सभी कार्य जो हो रहे हैं भीतर और ऊपर, वो मौन की शक्ति द्वारा ही निर्देशित हो सकते हैं। फिर एक दिन एक संकुचित पिंड की तरह हमारे अस्तित्व के माध्यम से चेतना उठती है और ये सिर के शीर्ष पर कठोर ढक्कन को तोड़ती है और एक व्यक्ति के प्रकाश में आ जाता है। यहाँ वर्षा जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया कि कैसे एक छोटी सी रेशा से वो जैसे जैसे आपकी की साधना बढ़ती जाती है वो कमल का फूल खिलने लगता है और अपने को और ज्यादा चेतना का अनुभव होता है। हर कोई लगातार बिना देखे इन अति चेतन स्तरों से प्रभाव या प्रेरणा प्राप्त करता है, जिन्हें विचारों, आदर्शों, कला के कार्यों द्वारा आदि रूप में अनुवादित किया जा सकता है। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना कि उनका तो डायरेक्ट कनेक्शन है, तो शायद यही कनेक्शन की बात होती होगी आर्टिस्ट के लिए। आगे वो कहती हैं कि सुपरमाइंड एक दुर्जेय शक्ति है, लेकिन ये कानूनों को परेशान नहीं करती। एक खांचा है जिसमें प्रकृति के परिणाम उत्पन्न करने के लिए वो काम करती है, लेकिन अगर आप चेतना को बदलते हैं तो वो खांचा बदलना भी तय है। यहाँ उन्होंने वापस एक बहुत ही सुंदर साधारण साधु कोल्लू के बैल की तरह, जैसे बैल घूमता घूमता कोल्लू का बैल और तेल को अच्छे से प्योर करता है, वैसे ही उन्होंने बोला है कि सुपर माइंड प्रत्येक तत्व में घूम घूम के एक ही वो फिर ऊपर जाता है जब प्योरिश है। सुपर माइंड प्रत्येक तत्व में चेतना को मुक्त करता है, क्योंकि पदार्थ कोई अपरिष्कृत पदार्थ नहीं है बल्कि दैवीय पदार्थ है। ये प्रतिक्रिया कर सकता है और रूपांतरित भी हो सकता है। आगे उन्होंने बताया कि एकाग्रता से निकलने वाली सूक्ष्म गर्मी शरीर की कोशिकाओं में अधिक तीव्र होती है, जो अति मानसिक रूपांतरण का कारण बन सकती है। वैदिक ऋषि जो थे हमारे, वो ये पदार्थ में आध्यात्मिक आग को जानते थे। अग्नि ने पृथ्वी और स्वर्ग में प्रवेश किया है जैसे कि वे एक थे। ये अग्नि शरीर के परिवर्तन और दुनिया के भौतिक परिवर्तन का उत्तोलोक है, यानी कि लिवर है। यहाँ उन्होंने एक बहुत ही सुंदर भाषा में और बहुत सरल से समझाए प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। जैसे एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दो तो वो मूर्ति में से हमें भी ऐसे ही आंदोलन मिलते हैं कि सब बहुत ही दैवीय है। बहुत ही सुंदर तरीके के उन्होंने ये बताया कि कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्राण प्रतिष्ठा के जो मंत्र है उससे हुई है और उससे वो हमें मिलती है ऊर्जा। अभी यहाँ वो कहती हैं कि विज्ञान ने जड़ अग्नि और विद्युत अग्नि पर प्रवेश कर लिया है, लेकिन तथ्य यह है कि परमाणु और सौर प्रणाली की तरह तीसरी अग्नि सौर अग्नि का नेतृत्व करेगा। यहाँ उन्होंने बताया कि ये 1926 में लिखी गई है, तब वो सोलर एनर्जी का कंसेप्ट नहीं था, मगर अब ये सोलर कंसेप्ट हमारे पास सोलर एनर्जी का कंसेप्ट है जो ये बात को पुरवार करता है। आधुनिक विज्ञान ने यह नहीं देखा है कि ऊर्जा चेतना है, इसीलिए ये केवल महान पैदा करने वाली भौतिक शक्तियों के बारे में ही जानता है। दहन और अन्य रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा जो तापमान बढ़ता है, लेकिन अगर कोई मौलिक अग्नि को जानता है जो चेतना शक्ति या ऊर्जा का पदार्थ है, तो वो सैद्धांतिक रूप से पदार्थ में हेरफेर कर सकता है और अपने शरीर को जीवित मशाल की स्थिति में कम बिना किए उसे रूपांतरण कर सकता है। उन्होंने यहाँ एक उदाहरण भी दिया था परकाया प्रवेश और काया प्रवेश के, कि जब सारी एनर्जी, मदर ने बताया था कि पूरी एनर्जी आप कॉन्सेंट्रेट कर लो तो लिविंग सेल्स में वो ट्रांसफर हो सकती है, फिर उसका भी रूपांतरण हो सकता है। इनके बाद इन्होंने अपने बहुत सारे अनुभव हमारे साथ साझा किए
एक बहुत ही सुंदर सा अनुभव जो उन्होंने ग्रुप मेडिटेशन का बताया उन्होंने, कि जब वो बम्बई में थी और उन्होंने ग्रुप मेडिटेशन किया था, तो किसी जर्मन फैमिली आई थी, कपल आया था, उन्होंने एक फोटोग्राफ खींची। वो फोटोग्राफ कहने में ऊपर एक पूरा सोनेरी गोल्डनिश फोटोग्राफ में एक बिंब दिखा, तो वो ऑफ कोर्स वो इन लोगों की मेडिटेशन की ऊर्जा ही थी। फिर उन्होंने दूसरा एक उदाहरण दिया श्री अरबिंदो का, कि जब भास्कर रेले बड़ौदा में आए थे, तब उन्होंने बताया कि जो विचार है वो बाहर से आते हैं, वही हमारा ध्यान है, हम उसी को साक्षी भाव से देखना चाहिए, तो हम वो विचारों से छूट सकते हैं, उनके उनसे मुक्ति पा सकते हैं, और फिर आप अपने शुद्ध चैतन्य की सफर पे निकल सकते हैं। और एक दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया श्री मदर का, माँ का, कि एक शिकार कुछ कोई किसी ने पूछा था कि अगर शिकारी आता है तो उसको पता चल जाता है कि पत्तों की आवाजों से, कि कोई भी आवाज हो जो पत्तों में चढ़ रहा हो, हिरन, उससे पता चलता था हिरन बड़ा है, छोटा है, मोटा है, कैसे। तो हमें कैसे पता चले कि किसी का अतिमानस एकदम जागृत हो गया? तो मदर उन्होंने शांति से बहुत सारी बताई चीजें थी, उसमें से उन्होंने 2 चीजें बहुत सुंदर बताई जो मुझे बहुत भा गई। और इक्वानिमिटी यानी समता रखो, हर एक चीज में आप समता रखिएगा तो आपको देखता। और नॉलेज बाय आइडेंटिटी जो उन्होंने और एक उदाहरण दिया, जैसे कि चेरी वृक्ष ने ही आता है, जिससे बात किया कि मैं तो तुम्हारी वैदिक की भी मदद कर सकता हूँ, सर्दी जुकाम में भी मेरी मदद होगी। और ये और काफी उन्होंने एग्जाम्पल दिए, और उन्होंने ये भी बताया कि जो सत्य है वही इसी में उजागर होता है। और उन्होंने एक हल्के से बात भी छेड़ी थी जो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगी, और उसके बारे में आशा रखती हूँ कि रंजन जी और कुछ बताए, कि जो सुपरमैन डिसेंड हुआ था वो श्री अरबिंदो पे हुआ था, और 1938 में और 1956 में फैला। तो अगर समय की अनुकूलता हो तो रंजन जी से कहूंगी कि इस पे प्रकाश डाले, और यही भाग 2 खत्म होता है। थैंक यू रंजन जी, आप विदुषी हैं और ये आपने जो इतना सुंदर समझाया, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ समझना बाकी है, साष्टांग दंडवत आपको, थैंक यू सो मच। रंजन जी, हाँ, वीडियो स्टार्ट करें, करा सारे वक्ताओं से निवेदन है कि वीडियो ऑन रखें। धन्यवाद। और पहला मौका आपका है कि आप कुछ कहना चाहें, कुछ और ऐड करना चाहें तो कह सकते हैं। बाकी छोटे से मैं बता दूं कि कमेंट्स बहुत सारे आए हैं, कुछ लोगों ने डायरेक्ट मुझे कमेंट्स किए हैं और बहुत ही लोगों को ये अच्छा लगा है। लेकिन एक मैं कहूँगा, शैलेंद्रनाथ जी हैं क्या? शैलेंद्रनाथ जी, आप अगर अपने कमेंट को बोल दें तो मेरे ख्याल से सभी सुनने वालों को बहुत मजा आएगा। अनम्यूट कीजिए प्लीज। I have been following the Tuesday meet for some time past, and it is almost a habit if I am not very badly engaged in my personal or other works. And it gives me pleasure because I am still a student of theosophy, and thus I can know much of theosophy from the Pandits of theosophy, the learned masters of theosophy, and their opinion or thought about this. And this enriches my mind and consciousness, so to say. This is all what I want to say down. थैंक यू। और इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि आई कैन फॉलो इंग्लिश एंड हिंदी, बट ड्यू टू रिपीटेड लिसनिंग ऑफ त्रिवेणी आई कैन नाउ फॉलो गुजराती, मराठी एंड उड़िया लैंग्वेज थैंक्स टू ऑल नोटेड स्पीकर्स. So that is for you all speakers that everyone is feeling that way. हाँ जी, और कोई बोलना चाह रहा है? Yes, हसमुख भाई, you are also spotlight. उदय भाई. Excellent presentation and mind-boggling. Thank you. The fluency, the dictions, everything was so perfect, and especially the Hindi translation made by ARCHANA. My goodness, I thought probably it is directly translated in the computer. The speech. Yeah, both computer, the computer as well as the personal computer of Archana ji, and then the entire thing was sent to Ranjan ji ki, is there any mistake? So she said it's okay, then you are hearing it.
So that I is really feel that we are back work of Triveni. I really feel that we are just collecting the pebbles of the ocean. Thank you. Thank you. Nothing else but pebbles of the ocean. Really, it is so Thank you. vast. Kanu bhai is also there if he wants to add anything. Okay, kaplan archana. Yes, Uday bhai. Please go ahead. Unmute yourself. Shinde ji. Congratulations to Ranjan Band और दोनों ट्रांसलेटर अर्चना मुंशी जी और डॉक्टर वर्षा पटेल. बहुत गहन विषय को उसने आज रंजन बहन ने हमारे प्रस्तुत किया. अरविंद सोसाइटी और महर्षि अरविंद का अतिमनस की चेतना का अवतरण ये बड़ा उसका मिशन था. अरविंदो सेंटर में वो चेतना हमने बताया गया है. 2 बार हमारी वह विजिट भी होने का प्रसंग हुआ था और आज बताया कि 3 बार के अतिमनस की चेतना हमारे में जागरूक करने के लिए मानसिक परिवर्तन, आध्यात्मिक परिवर्तन और सुपरमाइंड के सहारे से. तो आध्यात्मिक परिवर्तन का रास्ता बड़ा अच्छा लगा. ज्ञान, शक्ति, बल और आनंद से हम हमारी चेतना को विस्तारित कर सका है. जैसा कि बेसन ने भी एक पुस्तक लिखा है मैन टू सुपरमैन, ऐसा लिखा था. यहाँ सुपरमाइंड की बात है. उसके संदर्भ में उसने प्राण प्रतिष्ठा की बात बड़ी बखूबी से बताई. जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसकी वो आभा जमती है तो इसके चेतना उसमें स्फुरित होती है. तो ये हम सब अध्यात्म मार्गियों को हमारी चेतना को विस्तारित करने का, डेवलप करने के लिए ये आज का प्रवचन बहुत अच्छा रहा. बात बड़ी गहन है लेकिन ऐसा लगा कि अभी तो थोड़ा सा ऊपर से ही समझने लगा, लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत है ऐसा लगा जी. और इसके पहले कि कोई मतलब शिंदे साहब बोलेंगे और फिर बोले, मैं रंजन जी से कहूंगा कि आपने बहुत शानदार किताब जो के रूप में जो लिखा है, कृपया इसे और दूसरी किताब भी आरंभ करें या लिखें और जल्द से जल्द हमें कहें तो हम वापस उस पर एक बार चर्चा करेंगे. और साथ ही आपकी किताब का मुझे डिटेल्स दीजिएगा, किसी भी लोगों को अगर चाहिए होगी तो हम कोशिश करेंगे कि त्रिवेणी की ओर से भी वहाँ हम इसे पूरे कम से कम भारतवर्ष में अलग अलग फेडरेशन तक पहुंचा सकते हैं. आपको कुछ कहना है रंजन जी तो आप बिल्कुल ऐड कर सकती है. और क्योंकि actually I already talked to Benji. I already published रंजन जी डिस्टर्बेंस आ रही है on various topics. That is अमृत विद्या से लेके अरविंदो insights etc. Can't hear? Yeah, I think fan or something is moving, so disturbance. Achha. And now one more book, very interesting to be published by Pravani Prakashan is Avdutini Diary. A diary by Avduti at the Sadhvi. That you people will love very much. So in a short while you will get it. When Archana ji asked me, in 1938, it was a descent of Supermind into the body of Sri Aurobindo. And that descent was so powerful that, the earthly atmosphere was not ready to receive that. So slowly and gradually, that particular force went away, went down and disappeared. And still, Sri Aurobindo left his body on 5th December. But till 9th December, there was no change. There was a golden light on his body. Many have seen. Till that golden light dissolved, he was not cremated even. 9th December, tak ye chali. Then in 1956, manifestation means avirbhav. Manifestation was there in the earth atmosphere. And from that onwards, we all believe that it is only the supermind which works, which guides the nations and the leaders of the nation without knowing. We don't know about that. But this is what we believe in. We have that faith in Supermind. Thank you. Thank you, Ranjan ji. हाँ जी, शिंदे साहब. Thank you very much, Ranjan ji. Very nicely you explained. And I hope you have also. I am really get impressed during my college days when I went through a book, Mind to Supermind, from
Rohit Mehta. And he has taken to that Supermind, and I was thinking about the Supermind, and you have explained very nicely what we study about body, mind, and intellect. But beyond this, our needs to be, focus needs to be beyond these three states, which is the fourth state, which is the Turya state. So that Turya is a Sanskrit word, but it is a pure consciousness. And that pure consciousness may be a content-free consciousness, whatever it is. As Aurobindo has said, divine truth is greater than any religion or creed or scriptures, ideas or philosophy. Just like theosophy also, we have motto, no religion is higher than truth. So I think matter is a divine substance. What he said, it is quite true. Because matter is limited energy. And thought is a material process. And therefore, we are within the matter and thought energy. So our consciousness is material process, which must be end. So our consciousness is already a material process. And we must go beyond this. And that is what Ranjanaji said. We must have a very heat. She said heat. We call it as tapa. Tapa, swadhyaya, ishvara pranidhanani. All these three are essential, which is the yoga, kriya yoga. I think you have given us very good idea of this Supermind. And Aurobindo himself has explained, you must die yourself to any of these things, scriptures, creed, religion. And he also explained how it can be achieved. And he said, when reason died, then wisdom was born. Wow. When reason died, wisdom was born. And before that liberation, I had only knowledge. The same thing Krishnamurti also said, freedom from the known. Till then we were caught in the knowledge. And that is what Ranjanaji has explained. It is beyond all this. And I am very happy to listen about the consciousness, because we know only waking consciousness, dreaming consciousness, and deep sleep consciousness. But we don't know what this super or pure consciousness is. Because our consciousness is a material process. And for this, tapasya is needed. Swadhyaya is needed. Ishvara pranidhanani is needed. So this we achieve what Aurobindo has said to reach to that super consciousness. Thank you very much. Thank you, Ranjanaji. Very nicely explained you, because you are the author of that book and you have the knack to explain also. So we really inspired and also impressed by your way of explanation. Thank you very much. Thank you. Thank you, Taralji, and thank you, Archanaji. Very nicely explained in a very different way. But I could not understand the Gujarati. But Varsha is a excellent lecturer. Thank you very much, all these three lecturers, and listening to all of you. Thank you. Thank you. Thank you. मेरे ख्याल से कोई और किसी को कुछ कहना है, नहीं तो हम समापन की ओर जाएं. सुषमा जी, वो शायद नहीं है अभी. सुषमा जी है या क्या? हाँ है. एनीवे शायद वो इस वक्त बोलने को रेडी नहीं होगी, वरना तो स्वयं ही बोलती है. और हम सब लोगों ने व्यक्तिगत रूप से तो उन्हें श्रद्धांजलि दी थी, लेकिन आज चूंकि वो वहाँ है, पिछली बार वो नहीं थी, हम सब
श्रद्धांजलि स्वरूप नमन करते हैं। और मेरे ख्याल से कोई और ना हो तो हम उसमें चले। विमल जी अनम्यूट हैं आज। Nothing to say, sir, because मैंने कभी पढ़ा नहीं ठीक से, so I can't comment. ओके, नो प्रॉब्लम। ओके अतुल भाई, तो मेरे ख्याल से हम समापन की ओर चलें। प्रेयर के लिए मैं ओपन हूँ, जो भी कराना चाहता हूँ। रंजन जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी या कोई और करना चाह रहा हूँ? रंजन बेन, તમે કરાવશો? અથવા અશોકભાઈ પ્રેયર કરાવી છે તમારે કોઈ એન્ડિંગ પ્રેયર? Speechless, totally speechless with this lecture. ओके, सो आपका moderation भी बहुत बढ़िया है. गो अहेड सर, गो अहेड। What? For प्रेयर। oh, I see. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti. ओम शांति। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और फिर अगले मंगलवार को मिलेंगे। Today is Shankaracharya's Jayanti, यस यस, and we are missing today Shivoham. નો રંજન, रंजन जी प्लीज गो अहेड विथ योर। તમે ગાશો? અનમ્યુટ કરો, અનમ્યુટ પ્લીઝ। આજે તો શિવોમ બનતા है। Okay. થાક્યા છો? થાક્યા हो तो काल से मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे प्राणसंज्ञो न द्वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादो न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न पुण्यं न पापं न शोकं न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता च जन्म न बन्धुर्न मित्र गुरोर्नैव शिष्य चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुं व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्ध चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् ॐ हाँ